We are at FEDHA Church Road. Mtamoja mkamba 850. Na hivi venye unaona hii peke yake ni 4 meters. Then this color Mustard. Yeah. Same price. Yeah. Unaona venye ina blend vizuri na hii kiti. Hii kiti ni how much mama? Your time, that time, wacha size ilishuka. That time nikibuy ni by 30,000. That kiti moja. Yeah. Classy. Unaona venye inakaa vizuri, unaona venye ina blend na aka through pillow. Acha tuende kwa hii kiti. Kuna aka katusita, iko na blanketi yake. Kisikia baridi unajua mnaika blanketi hapa. So hii mama ulinunua how much? I think zikikuwa zote 55,000. 55k. Sijidanganya hapo, nimesema ukweli. Ningedanganya? Usidanganya, ina haja. So viti mbili hii na hii. Hii na hii 2 sita na hii 3 sita. Na hii 3 sita zote zinakuja 55k. Mtuambie guys kama mko na plug yenye iko cheap, mnaweza tuambia. So na utu tumeza. Hizi ni how much mama? This one 15k. 13k, sorry. So hizi mbili ni 13k. Haka na kamtutu kake 13k. So guys, na haka ka flower. Kuna haka ka flower. There is so. Haka ni 3 so. Kuna haka ka serviette holder. Haka ni how much? I cannot remember. I think 500. Yeah. 500. And this one, haka ni kakubeba fruits, guys. Oh, but then inafaa kwa fruits. Unaona venye kanaka vizuri na hizi mandizi. Penye wakisi wako mjue kuna ndizi. Sasa tukuje hii hat. Unaona venye ni cute. Unaona venye ni cute. This is so beautiful. Hii ulinunua how much mama? I think 3,000. Hii ni 3k. How much? Hako sikumbuki, nisidanganye. Hata tukumbuki price but mnaona venye kanaka vizuri. So na hii duvet ni ya baridi ya watu wanakaa sitting room ukiwatch movie, unaweza kalia haka kitu. Guys, tumefika sasa, tunaingia washroom. Hii ndio sink ya washroom. Pia kuna kahata hapa. Washroom yenyewe inakaa hivi. Washroom yenyewe inakaa hivi. So kuna ka flower hapa. Tissue tunafaa kuweka pale. Hivi ndio wamepanga washroom yake. Tulitokuweka sabuni, hizo vitu za kuoga. Hizo vitu tu za kawaida guys. What you wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when sikumbuki. Acha box yake ijaandiko, box ni imeandikwa. Kuna hii pressure cooker hapa ni electric. So kuna hii pressure cooker ni electric, ni ya 10,000, 8 liters. Kuna blender ni 20,000. Blender ni ya 20k. You see, iko na kila kitu. Then kuna hii coffee maker. Hii coffee maker ni ya how much? About 5k. Hii coffee maker ni ya 5,000. Then hapa ni anaosha vyombo zake. Yeah, tukuje kwa balcony guys. Muone venye balcony yake, mnaona venye balcony yake ni kubwa. Unaona ameosha carpet akanika hapa. Unaweza weka mattress hapa ukirelax. Hii space ni venye ni smart. Huko nje. Unaweza weka mattress hapa chini ukirelax tu kidogo. Yeah. Huku unaona view tu vizuri. Huko nje una enjoy tu.
So guys, wacha tuingie bedroom tuone venye mrembo amepanga bedroom. Unaona tu bedroom za warembo ni rembo. Tuanze tu na hii kitanda. Unaona venye imepangwa? We guys, we duvet. Unaona venye imepangwa? Hapa ndiye ana store vitu zake kama bed sheets na vitu zingine. Curtains, unaona curtains zinakaa supu. Unaona kakahati venye kanakaa vizuri. Ndio hii shuraka hapa. Huku ndiye amepanga viatu zake. Hii ni wardrobe. Huku ndiye Kunyangi nguo. Huku ndiye amepanga vitu zake. Kunyangi nguo kwa wardrobe. Guys, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask anything, no walls between us. Ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. Wanna show you all my feelings. I'm not good at keeping no secrets. No secrets, no, 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 no secrets. No, 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 no secrets.